whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody, gather up close everybody. Kani move that body, kani move that body. Taku reo e, no whea koe, no ku mātua tūpuna o tira, no te whenua, no ngā maunga, no ngā awa, no ngā wai whakatere taniwha, no ngā moana, no ngā ngahere, no te taiao. Nō reira tēnei e mihi nei I runga I te reo o Taringa, kia koutou katoa, ngai Taringa, ko piri mai, ki tā tātou kaupapa, e whakapāhoti nei kia koutou I te pokapū o Taringa, under the auspices of Te Wānanga. Wow, Aotearoa. That was a cool voice. That was a different one. It was a cricky. Oh, you had a bit of a... Aotearoa. Yeah. From the bustling metropolis of Te Awamutu. Te Awamutu. Nau mai hoki mai ane kia Taringa. Kupu Kupu Kupu. Hoi anō, I mai te tahuritanga ki te kaupapa o Kupu Kupu Kupu. I only say Kupu 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 Kupu. Kupu Kupu Kupu. Ko te kiwaha. Kiwaha. Hara mai. 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 Ko nui te kitea o tēnei. Yeah. E roto I nā tau e toru. Yeah. Tika tau. E, mai tēnei kiwaha e Hara mai he kiwaha tēnei no te tai tokerau, o kaha no te tai tokerau ki te whakamahi tēnei kiwaha hara mai. Kia ora. Hara mai he me he kupu whakamiharo I tētahi āhuaranga. Hara mai. Hara mai. You mostly hear it in combination of hara mai tētahi āhua. Now, so this is you could really literally see this as hara mai tētahi āhua. Some aspect come here. But it actually means that is absolutely fantastic. Kia ora. Hara mai. Hara mai tētahi āhua. So when you're amazed by something or someone, you can say hara mai tētahi āhua. And hara mai, you can add hara mai onto other things like, ooh, that was a great discussion. Hara mai te kōrero. Needs, yeah. E pai noi hana kia, like, oh, there was a great discussion. Oh, hara mai. Hara mai. Yeah, you can use it to emphasize something. And of course, there's the other side of it. When someone turns up and they're not dressed properly and you're like, oh, hara mai. Say, e rua ngā mata o E tēnei rua ngā kiwaha. mata, yeah. Ka pai. Yeah, not to be confused with haere mai. Yeah. Yeah, I've asked of some of my Ngāti Hine whanaunga if that's the same thing. They go, as they say, no. Hara mai. No. Hara mai tētahi āhua. Hara mai tētahi āhua. Hara mai. Hara mai. Pai kei tēnei kiwaha. Engari, a lot of people wouldn't have heard it unless your taitokerau being used in this manner and with just the hara mai. Yes, yeah. Say, hara mai te hara mai. Hara mai te hara mai. Yeah. Yeah. And they also, I've heard some of my whanaunga say, oh, he hara mai. Oh, ne? Yeah. Yeah. And I did a bit of rangahau, and some of them use it as, oh, he hara mai tēnei. He hara mai. E ne, he tikatira? Hei tā rātau. Ki te whakahei a rātau. He hara mai. He hara mai. Like, oh, that's a mean. What about they serve you, can you all... No. Well, ko te mea nui, kia kaua koe hara mai te tuatahi. Yeah. Kia kaua... Yeah. Pai kia hara mai Koe hara mai mui te te atu. Koe hara mai mui te tai atu. I runga rānei te tai atu. But you wouldn't say to somebody, like, are you feeling great? You wouldn't say, kei te hara mai koe? No, I don't think so. No. Kamatu, it's not a kup, well, yeah, and plus it's not a rerenga that's used in the north, it's the kei te. Ana. Yeah, so. Just a reminder to everybody, ko te reo kiwaha tēnei. Ko te reo kiwaha tēnei. Yeah, so I could say, you just made us a nice peppermint tea, tēnā koe, and I could say, oh, pai tēnei o hara mai. Hara mai, yeah. Yeah. Nice one. We forgot on the other ones, not that we always do it, but on the kiwaha degree, just sits at a 1? 1 to the 2? Yeah, 1 to the 2. 1 to the 2. 1 to 2. Standalone kiwaha. Standalone kiwaha. Yeah. So maybe a few more examples, like you gave one, hara mai te... Hara mai tēnei kōrero. Yeah, hara mai tēnei kōrero. So hara mai te kōrero. Hara mai te whakaaro. Hara mai te whakaaro, yeah. Yeah. You go to a wedding, go to a birthday, go to a harane. It's like, Yeah. how was the kai? Hara mai te kai. Yeah, nice. Yeah. I like it. Yeah. There you go, e te iwi, hara mai.
Kupu 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 e hoa, ana ko tā tāua kaupapa, ko tīpaka o hia, hei kōrero, ko tīpaka o hia ara, hei kōrero tanga mā tāua. O tira, hei wānanga mā tātou. So, even though ko māua, ko mātou rānei, ko Erica, are talking about a kaupapa, we say, it's not just us having a wānanga, because as you are listening, Kia ora. you are having a wānanga. You are in the wānanga. You are in the wānanga, and while you're not in the conversation with us, you are having a conversation with yourself. Kia ora. Or with the people you are alongside with you, listening. Did you just have an epiphany then, you listener? You listener. E te tangata o ngai taringa? Not you. I'm talking to you. Yes, you. Did you have an epiphanitic... Kei te rori noi ho nei, hara mai te rori. Hara mai te rori. But yeah, just kia mohi o rākou tau, when we're talking about having a wānanga, I know, because people say, I know a few couples actually, that this is a wānanga point Kia ora. for them, taringa, Yeah. to generate discussions. That was always the intention of taringa. Well, one of the intentions of Yes. taringa. So, Yeah. anei te wānanga i tēnei rā, ko te wānanga ko... Place names. Place names. Place names. E te kimi au te kupu Māori mo te place names. Ngā ingoa tūwahi pēr Ngā nei. ingoa tūwahi, yeah. Ko ia tā tātou kupu, ingoa tūwahi. And not just any place names, so like even a house, we're talking about place names in regards to towns, places, mountains, Yeah. rivers. Favourite locations. Ana, koia. And hei tīmatanga māku, I wanna mihi. I want a mihi. Ka wana mihi. I wanna mihi, wau. Jeez, tēnei haura hoki. Tēnei haura What did you put in this tea? What are in these tea bags? E rere ana ngā mihi ki a araraurangi Aotearoa. Kia ora. So, in New Zealand, tēnā koutou, and tēnā koutou e tautoko nei a Taringa, because, well, hopefully people can listen to Taringa, because I know you could on the international flights, and we've opened up ki te whenua Our moe bubbles moe have a. gotten bigger, yes. Yeah, and you can listen to Taringa on those flights. Cool. But e tautoko nei koutou i a Taringa, anei mātai e tautoko nei a koutou. Tēnā koutou. There was a post that went up a few days ago, and I've got it here. And while you're listening, you can go to the Air New Zealand post. Is that Yes. Air New Zealand page on Facebook? Silhouettes at dusk along the calm harbours of Tāmaki Makaurau. Wow. Haramai. Yeah, and I thought, cool, and I didn't think anything of it because it was like, cool. And then I went into my comments to say, ka pai tēnā koutou, and there's a whole lot of comments in there. They're having a bit of a moan about the use of Tāmaki Makaurau. Hoi no. What is in a place name? What is in a place name? Aye. And just to unpack Tāmaki Makaurau a little bit. So it's Tāmaki Makaurau. So makau, a lover. Love it. Many, so Tāmaki of the many lovers. Kia ora. In that many iwi, people pined for, longed for. Long for, yes. Desired for. Desired Tāmaki Makaurau for its location. Its location. You've got Waitemata, Waitemata, yeah. or in its long form, Te Wai o Te Mata a Tamatekapua. Kia ora. So the waters of the Flint that belonged to Tamatekapua, who was the captain of Te Arawa. And then on the other side, you've got Te Puhere is blinking. I'm blinking. Can you hear him blinking? Can you hear me blinking? Te mānuka o Hoturo? Te mānuka o Hoturo. Ah, yes. Te mānuka o Hoturo. So the worry of Hoturo. Yeah, Hoturo is concerned. Yeah. The concern of Hoturo. So, Yeah. to my knowledge, Tamatekapua, he had this mata stone that had a mauri, which he placed on one of the mautere in Te Waitemata. Waitemata. Ah, yes. And I think it was known as Te Niho Te Kiore, Oh. the tooth of the rat, Yes. which was renamed Rat Island. Rat Island. How creative is that? How creative. But that's the Not real as good name. as Bridge 3. Sika. See a few of those. Yeah. What about Bridge 4 and 5 and 6? So that's the Wai o Te Mata a Tamatekapua. Kia And ora. then, so you've got that on one side. And then Te Mānuka o Hoturo, because he was worried that there wouldn't be safe passage for Tainui Waka. Outwards. Heading outwards, eh? Yeah. Mohi o mai te iwi, yeah. Yeah. Crossing over from Otahuhu. Ana. And then there's even called it around Tāmaki. Yes. How Tāmaki got his name, like Te Kawerau Maki say Tāmaki. Yeah, tā maki as in a position of maki. Yeah. Yep. And then I've heard it called from Te Arawa, Tamatekapua, Oh, yes. ki Makaurau. Ki makaure. Oh, yeah. So when you're reviving
normalising, using, speaking, singing. Belittling, dare I say it. When you do belittle, then you're belittling that history that the name comes with and all of those layers upon which that name has been given. Nira. Ai. So, a big ups to Te Araraurangi, Araraurangi Aotearoa. Pai tēnā ingoa tahi anō i ka E New kako i Zealand. te ingoa Māori mo e New Zealand, te Yeah. Araraurangi. I think this Morrison fella gave that name to them. Morrison, oh yeah. Not bad. He'd be the one that would say tamaki kapua ki makaurau. And that's the thing e hoa, you know, e tahi o ngā ingoa ki nā wāhi, nā ingoa ao tātou mātua tūpuna. Tūpuna, iwi hapu will have different names for the same place. Yes. Have you got any examples for us? While you're thinking. And blinking. Koenei tētai, ko te awa mutu. Yes, well, that was my question for you. Yeah. Oh, well, then you can answer it yourself. I don't know. Wow. Te awa mutu. Te awa mutu is known as the end of the was The river's end. and a navigable stretches of the river, and that the upper reaches of the rivers here that I've forgotten the names of. Mangahoi. Mangahoi and Tāwhiri. No, that's a Waikato. Everyone on Waipa's going to be going, oh, sad. Mangapiko. 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 Oh, tēnā koe. Your heart was beating. My heart was beating, yes. They got too narrow that they couldn't navigate upwards, so people would get off their waka here and then travel by foot. So it was te mutunga o te awa, and then became te awa mutu. But before that, the main pā here was o tāwhao. Ah, kia ora, yes. And the mission house that was built here during the colonial era was called o tāwhao Mission House. Aye. And it wasn't until later, I think the post office put Te Awa Mutu up, and then Te Awa Mutu was popularised. As a lot of place names in New Zealand have become. Ana. Our view of our whenua today is governed by our highways. And you would have seen a lot of place names changed, like Pangaru, for instance. Pangaru's original name is Whakapara, ki taku mōhio. Whakapara. However, there's another place called Whakapara in the north. And mail would get confusingly sent to other Whakapara. Yeah. So they renamed Whakapara Pangaru, Ah, kia ora. named after the maunga. So that's one instance of where the name has another layer. Kia ora. And how te tikanga o tērā ingoa whakapara? Karau tino mōhio. Me panguru? Ko tāku mōhio nei ko te ingoa o pangaru ki papata. Ai. Yeah, the maunga. Kia ora. You know, reflecting back on our episode with Che Aye. and Matua Te Mana. Aye, I love those names. Yeah, me too. Yeah. Yeah, Matua Te Mana. Matua te mana, matua te toa. Matua Te Toa. And koe atu. Matua Te Pononga. Matua Te Hine. And Matua Te Tapu. Oh, che. So those ingoa predate the Great Migration. Aye. For want of a better word, For but what? yeah, describing that epoch within our chronology. These names are names of Oh, well, yeah, let's have a recap. Matua Te Mana, Ruapehu. Ruapehu. Matua Te Toa, Tongariro. Matua Te Pononga, Ngauru Hoi. Matua Te Hine, Pihanga. Pihanga, aye. Matua Te Tapu, Taranaki. Taranaki. Che. As an example of etahi o ngā wāhi, they actually have 1, 2, sometimes even 3 Yes. Yeah. ingoa Māori, ingoa take, Ingoa take, yes. original names for those places, in this case, maunga. Pēnā no Waikato, Aye. you've got Te Awa Nui a Taikehu, Aye. Te Awa i Tahuti, Oh, kia ora. Horotu, Horotu. Oh, che. but depending on where you are in Waikato, but that was the name that was used. Yep. And then Te Katokato o ngā wai, Kia ora. and Waikato. And Waikato. So that was that 4 names, 4 names. yeah, for the same river. Yeah. And would that be because of certain things that happened at different parts of the awa, or unbeknownst to one tupuna, someone had put their name there already? And Yeah, well, if I can take Te Katokato o ngā wai, that's a Te Arawa kōrero. oh, yes, yeah. So Te Arawa, say, we named Waikato. It was Tia Tia. who named it Te Katokato o ngā wai. Aye. But in the Tainui tradition, that name comes from Te Puaho o Waikato. Oh, But also within the Tainui, it was actually when Wairere had his tohi, and this is in our Taringa episode, Ngāti Wairere. Ngāti Wairere. Yeah, Iwi o Te Wiki. Iwi o Te Wiki. And Wairere had his tohi baptismal rite, and it was when the tohunga went to cut all the way with his hand, and that's when, because nā te mana nui, te tapu nui o Wairere,
that the name changed to Waikato Oh, wow. in memory of that ritual. That ritual, yeah. There's a kupu ngongi. Yes. So, Or wai. yeah, and that'll be a good kupu kupu. Kupu, tōna wā, is how some kupu were substituted. So that's the only one there are a few others, but off the top of my head I can't remember. But you can substitute ngongi for wai. For wai. He Or ngongi roa, he substitute ngongi wai. kato. Yeah. Yeah. But for the wai as the noun, not as a pronoun. So, yeah, ngongi kato, and that is in etahi o ngā kōrero. Ai. Konei. No, and that's not just the Waikato kupu, kupu Waikato. Oh, okay. Yeah. So, ngongi, hoenoi, kaipapa no A te ra. kaupapa no tēnā, yeah. When you're using these names e te whānau, Ai. you're keeping that kōrero alive. Yeah, you're contributing to the life of that kōrero. Yeah. And the kōrero no tēnei whenua. Yep. Now, going back to this post by Araraurangi Aotearoa, there were some replies in the thread. They were like, well, I don't want to use that word. Well, they didn't say you had to. Yeah. But just acknowledge that you've learned something. You can keep using Auckland. You can use Auckland. You can keep using New Zealand. Yeah. But anei te ingoa take. Ai. O e nei wāhi. And it's really, really interesting. I love it actually when you look at tūpuna geographies. Yes. Yeah. Into that comes the trails they went on and all sorts of cool stuff. Other cool all the stuff. cool stuff. Yeah. We have touched on, I can't remember which episode it was, on taunaha. Yeah, it was just after Once Upon a Timer. Yeah. We looked at taunaha whenua. So a lot of our etahi o ngā ingoa are taunaha. Yep. Claims. Yeah. Claim. Oh, when you go, By naming something, you claim it. And this was also koenei te whakaaro o the colonizer. Yeah. Was, well, I'm going to name everything else. Yeah, because yeah, I'm yeah. claiming it belongs to And me. this will be named after this general, this governor, this place from where I grew up. Or Yeah, some of these people that places were named after didn't even come here. yeah. So that's taunaha. Yep. You can name a place after your part of your body. Yep. So here's ko taku ihu tērā. So, Does it render a tapu? ana, ko doing that? whakatapu ko i tērā wāhi. Yeah. So ko taku ihu tērā, ko te puku tērā o wai. So taunaha, but taunaha is also going around and naming the land, Yep. the whenua, the rivers, The rivers, yep. valleys, katoera. And some names come out of events, Yep. like the names of people. Pērā anō, engari pēnā anō mo te whenua. Aye. So, ngā rua wāhia, Ngā rua wāhia. where the food pit was divided into two. Yeah. All the two food pits were divided, and there's a big kōrero. And then there was a hakari mata. Yeah. So koina etahi, when we're using these kupu, we're acknowledging the history, the whakapapa, the mana, the tapu, and everything that comes with it. And we're keeping that alive. Yep. And it's ours. Yeah. No matter who you are in New Zealand, in Aotearoa, Yeah. it's a history that you're allowed to learn as well. Ana. So back to, we've got taunaha and we've got events, things that have happened. Yep. Some names, there's really no hohonutanga. You got like Wainui, Wainui, yeah. Wairoa, Waimakariri, Wai Makariri, Wai- cold water, cold water. Why not? Wai o wai. Wai o wai, hohonu. Oeno, me te tiro ki tāua ki te pronunciation. Pronunciation. Pronunciation o etahi o ene kupu. So, ane tetahi, I used to hear about this place, Rātahi. I used to hear Rārahi. And then I thought, the place must be called Rātahi. Yeah. And then I passed through it and it's Raitihi. Raitihi, yeah. Pronunciation. Mehe me koe e whakahua tika ana i tētai, pēnei te ingo tangata. Aye. Kei te whakamana koe i aia. Ai. Kei te whakamana hoki koe i a koe anō. Aye. I runga i tō pono ki taua ingoara. Aye. So, mohi au, koutou e whakarongo mai ana, he nui ngā taumata reo i roto i a koutou. E tai o koutou is a challenge for you to pronounce these words correctly. Yeah. And I acknowledge that because you're used to word patterns when you see words written. Yes. I do understand you in making a very half-assed attempt at learning some other languages. Yeah, yeah. But you get used to a language pattern. Yeah. So I do understand people that are challenged by pronouncing te reo Māori. But don't let that be the excuse not to make an effort in the correct pronunciation. Absolutely. Because the more you use those kupu and you see them and say them, Yep. they're going to be normal. Yep. There's a lot in the power of your word. If how you feel when someone mispronounces your name, you can feel a bit shy or you're a bit defensive about it. So, raitihi, and it's not that hard. Nah. And what I mean by that
is the attitude. Koina. To change the attitude. It's like, well, I can't do that. It's like, well, it's not that hard. Just say it's not that hard and say raitihi. Have a go. They're all interesting to me. Even the Wainui and the Awaiti and things like that. Because who knows? Who knows? We don't know. That might be actually a bit of the bigger kōrero. Yeah, and the narrative. Do you get a lot of people that ask you, hey, what does this mean? And I say, well, you could literally say it's this. However, I'm not too sure about the kōrero. It's not so much about what the name means, but what is the kōrero behind that place name. Yeah. Well, it's like, you know, I was told Pōneke was Port Nicholson. Yeah. And then later on, I learned, no, it's to do with when the surveyors came in and put the surveyors' pigs in, and the local iwi would go in at night and move them. Yeah, yes. And then another kōrero I heard was about people being moved at night. Kia ora. As well, in the same sort of vein. So, yeah. You know, aha ko Pōneke te ingoa hou ake, e ingoa take ake tērā i a Wellington. Ai. Kia, but engari ko te ingoa take ra wātu is te whanganui a tara. But again, there's a place that's got two different Māori names. Yes. And they both have a whakapapa and they're both important in the history of the land and who we are as a people. Kia ora. O Aotearoa whānui. Absolutely. Because how many places in the world do we have the name Wellington as opposed to the name of Te Whanganui a Tara? There's a few. Exactly. Yeah. Which means... I think there's more than 5 places around the world that are called Wellington. Yeah. And so, and thus making my point is, why not just be the only place called Te Whanganui a Tara? Ana. If we're looking for our key point of difference in this day and age, let it be our indigeneity. And then the other thing too was, if we're to look at, take Whanganui a Tara Pōneke as an example, really the city has taken on the name of the harbour. Yes. Because underneath all of those high-rise buildings and everything, and the te tāhira, I like that word, tāhira. Kia ora, Turihira hare. Oh, Dr. Turihira. There were names. There were names. Yeah. So where Te Aroa Pā was, there's lots of pā pipitea, you know, they were all places there. Yeah. Upon which Wellington was built. But now, much like Tāmaki Makaurau. Yeah. And here, Te Awamutu. I mean, you've got about 4 or 5 pā just around us. And just like Kirikiriroa, where it's only one part. Ana. Where Kirikiriroa was or is. Ana. I think it's on London Street. Yeah. And was profuse I reira te mahi a te kumara. Oh, ne. I ngā wāmua. Yeah. It was the Kumara Gardens. Yeah, Kirikiriroa. So yeah, to get you all thinking on that level, that while a place may have a ingoa take, ingoa Māori, a Māori name, an original name, that a lot of our towns have chosen a name of a pā, usually a prominent pā. Yep. In Wellington's case, or Pōneke, it's the harbour that's prominent there. Yeah. And the tupuna who was prominent in his time, Taringa. That became the name for the place, the area. So yeah, those are some other levels. Yeah. Mo te ingoa. Yeah, those are the reactivation or the enlightening parts, is finding out that, because you can think that one area is named this, however, it's from a certain space that you just said, which is the prominent or the well-known name, which is why this place wasn't called Otawhao. Ana. You know, from the get-go. Yeah. Well, branding has a lot to do with signage. Send someone put a sign up. Yeah. Here's another example. Okoroire. I like the sound of that. Yeah, same. Okoroire. So where Okoroire is on the map, that's not Okoroire. Kia ora. Yeah. Not even where that stream is. No. Oh, wow. No, not Okoroire proper. Where is Okoroire proper? Not far from there, but not there. So not Hinuera close? No, other way. Other way. Yeah, it's in the farmlands. Oh, yes, so in between there. Probably between Matamata. Yeah. And Te Poi. Yeah.
Yeah, between there. Oh, kia It's ora. all koroire. See, that's another thing. That's another thing what I mean is the moving of place names. Yes. Yeah. And a lot of that was to do with when the people were developing towns and building roads and post putting offices, buildings up and structures. Yeah. Saw a name like that, oh, I'm going to put that on my pub. Yeah. And then it becomes known as that place. This becomes the thing pub, yeah. Yeah. Just like how Te Rapa is where actually the hospital is. Yeah. And also the shortening of names. Aye, the shortening of names. Hea taua wāhi pōneke. But I know one now is Tiro. Tiro, Is kia ora. originally Puke Tiro. Oh, Puke Tiro. Yeah. Kia ora. Puke Tiro. Pēnei au ko titi raupenga, hoi no. E Tiro anō tērā. Oh, okay. That's the shortening I roto I te waiata, pare tikatai. Oh, yeah. Yeah. Ka pai. So you got Puke Tiro, so he nui ngā ingoa, I Aotearoa nei he ingoa poto, no tētai ingoa roa. No teitai ngoro, ai. Going back to the shifting of place names and when things were built and towns were created and all sorts, a lot of that happens. So, you know, you might jump on your Google Maps, if you get into it, cartography, I think it is. Cartography, yeah. Topography. And you look at some of the old maps of the surveys and stuff, heka, ka kite koe, ka neke haere. Yeah, yes, exactly. Yeah. My partner was just doing a bit of a rangahau on her hapu. Her iwi, she says, Ngāti Hine, kia ora tēnā koutou. And she goes, this is where Hikurangi is. And I said, well, where's Hikurangi from here? Hikurangi maunga ki Ngāti Hine. Yeah. And she goes, it's not there. I said, yeah, have a look inward. Knowing exactly that there's a Hikurangi town on township just north of Whangarei. However, the actual maunga Hikurangi, Ngāti Hine Hikurangi, is further inland. Kia ora. And I said that was tohu anō tēnā. He tauira anō tēnā mo te neke hango ngā ingoa tūwinga. And while we're on ingoa, I've got a beer in my bonnet. Good one. I'm pointing at plant is paihia. Oh, kia ora. Now, there's a kōrero about paihia where I think it was Hobson, he asked his navigator, is a good here, paihia, which is actually folklore, which is a wives' tale. Oh, and is actually, it? ko te ingoa tūturu, ko te ingoa take mō paihia ko manu kai huia. Oh, lovely. Yeah, Ngāti Kaua and Ngāti Rahiri would like that What a name. lovely name. A lovely name, isn't it? Manu kai huia. So next time you're in paihia, it's manu kai So, huia. nea te tikanga o tērā ingoa, the bird that ate a huia? Or was someone named Manu who ate a huia? Yeah, iaua. Well, Ngāti Manu might put a claim in Yeah, there. Ngāti Manu mai, Nah. yeah. Well, it was either that or they said, manu kai huia me rā atu, kai kē rātu i ngā korora. Is that really true there about the pai here? Well, it's one of the... Pai here? It's pie here. Is it pie here? I think it's a romanticized type of, Yeah. that sort of Kiwi... How do? Yeah. It's a Kiwi humour where they Yeah. make a joke about something and it's not really, it's like, Well, we've got a name I roto i a whare puhunga Kahorekau Road, which was named, and this is a true story. Yeah. One of my kuia told me this. So the surveyor came in and it was just a dirt road, and they asked the rangatira of the time, Whitipatoto, ko whea tērā rori, what's that road, what's the name of that road? And he said Kahorekau. oh, true, yeah. So they put it on the map. Mm-hmm. So he was answering, Karekau, there's no name. There's no name, And so yeah. they wrote that, and that's the name today, You know, Kahorekau Road. I think that's how a lot of places were named like that. My Canadian whanaunga, if you know, I think Canada Yeah. was the village in their reo, in probably a different way of pronunciation, but Yeah. it became Canada. Yeah. Going back to Hikurangi, because we missed something. Kia ora. We were going to get there, but you reminded me, is the bringing te haringa mai o e tahi o ngā ingoa i Hawaii ki konei. So Hikurangi tētei. Ai. And there's lots of Hikurangi. Ki o whakaro, hea hai pērā i ngā mātua tūpuna. He raumaharatanga. He raumaharatanga. Oh, yeah. I think they felt their emotions welled up when they saw some of the places after they landed, and they reminded them so much of home that they named those places, those maunga, Yeah. those islands, after places in Hawaii. As one, and the other one would be, that was also a form of taunaha. Yep. That they're naming after wherever they lived in Where Hawaii. they lived in, yes. Hawaii. So we've got a hikurangi. There's two hikurangi here. Kia ora. I know of. There's one i roto i te rohe pōtai, close to Taumaranui, and the other one's close to Pirongia. Kia It's a ora. hikurangi. There's a hikurangi, yeah. Yeah.
And the other thing too is And then there's that other hikurangi down Tairawhiti. Yeah. Yeah. Yeah, and because I always thought it may have been that's where they, mahi taunaha me ngā mahi o te tūwahu. Yep. You know, he mahi taunaha ne tēnei te whakatū i tō tūwahu. Yeah. Yeah. Yep. Your altar. Yeah, well, Maua was an example of that. Yes, so, Tamate Ariki Nui, that's where he put one of his tuahu. And I whakatoia I te Māori ki runga i te pane o te maungara. Kia ora. O te tihi o te maunga. Tāpuhipuhi o te maunga. There you go. Tihi, tāpuhipuhi. Tihi, tāpuhipuhi, yeah. Pane, head. Krauna. And that's all tikanga to do with the naming of places. And I guess with bring a Māori o tētai ingoa. Koina. Yeah, whakaare ake i te Māori kua toia mai ki kona. Ana, hei tūhono ki a koe ki te whenua. Yeah, hou. Hou, yeah. I roto i te mea he waiwai tā ngai koe. Yep. Waiwai tapu. Ko era whakaaro katoa. He kurangi rangi ātea. Ana. Yeah, te maha hoki o ngā rangi ātea. Yeah, and we got rangi ātea, rai ātea. Rai ātea, yeah. And then I roto I Hawaii got lani ākea. Lani ākea, yeah. So koina nā tino ingoa ki a tātou. Yeah. And he tino ingoa a rangi ātea. Ana. Ana. So yeah, there's lots of our names, huri no I Aotearoa, I ahu ke mai I Hawaii. Yeah. Hawaiki. And it's another way of embedding our literacy, per se, because when you embed the kōrero, it's another way of learning your histories and stuff. You're embedding it in the land, so they, shouldn't be lost. Koina. And it's another, just kia koutou e haere nei ki tētei wāhi, do your research, and I roto I tō mihi, if the place has got a Pākehā name and they're not using the Māori name, people really appreciate it when you do use te ingoa take. Kia ora. And it opens up other doors to you in terms of building relationships with people. Yes, absolutely. Because you use the he mana. You're affording that respect, as you said, of using someone's name properly. You're affording that respect to that place by finding the original name. Ana. You said kōwhia. How taua rerenga kōwhia? Is that saying what is the name? Yeah. Oh, there's a little grammar thing. Yeah. Yeah. So kōwhia tērā maunga, kōwhia tērā taone, kōwhia tēnei awa. You don't say heha tēnei maunga. Yeah. Heha tērā awa. And that's another thing I find. Can you say kōwai? Well, etahi o nā maunga he tāngata. Yeah. He tāngata etahi. So that's something that can be deliberated. Yeah. Kia ora. Yeah, but I'm thinking of tētahi o nā haka I roto I a Taranaki, and e mea nā ko ea tērā maunga e tū maira. Ai. Yeah. Ka pai. But e harai te mea he ana. And that's a wānanga that's opened up when you're using your pepeha. Yes. Because a lot of our maunga, kama ko nā maunga, anake engari ka whakaaro tātou, he tangata. He tangata tērā maunga, tupuna tērā maunga. Yeah. He Ko ai tō maunga. Ko ai tō maunga, yeah. Ko ai tēnei, ko taimai nei, ko hikurangi, ko taimai nei te maunga. Yeah. Ka pai. Kōwhia te ingoa tika mō Cambridge. Kōwhia te ingoa take. Mō Cambridge. Wā, kei reira anō e horo tū. Oh, true. E horo tū kei reira. Kei kimureti. No muri ke mai ko te oko horoi. Oko horoi. I te wā I a Kingi Tāwhiao. Yeah. So a lot of our names, and like how we brought our names from Hawaii. Yeah. Our whanaunga from Ingarangi, Kotirangi, Airangi brought names from there. Yeah. And hey, I've learned kōrero from my close friends from Ngāti Porou. When they were in Alamein, they named places like Ruatoria. That's right. They named these places over there, kia whakaihi ake I a rātou, kia kore ai rātou mate ki te mate aone. Ana. Yeah, I've heard that kōrero too of etahi o nā companies. Companies, yeah. I roto I te hokowhitu atu. That would take, and that's the reverse. The reverse, yeah. And kama tu ka hoki mai rātou,
ka tapaina rātou tamariki ki Alamein, Ana. ko ea te Crete, Yeah. wāhi katoa I hiko ia I rātou. O e tehi hoki o tētahi o nā te tamāhine a taku te kuhua was named after the ship that took the soldiers Ai, kia ora. over Aquitania. Aquitania. He nui nā Māori haere runga I tērā, Ai. I tērā kaipuke. Mm. So, koina e kōrero anō ki tēnei kaipapa? O, ko te whakahua I papaioia. Papaioia. He tohu tō kei roto Ki rā? au nei ai. Ah, yeah. Wa ki etahi atu ei. Well, here's one, yeah. Here's one for us to have a wānanga about. So how I spell o tautahi. So according to the orthographic conventions of Te Taurawhiri o Te Reo Ai. Māori, which are the rules of how you write Te Reo Māori, and you know, some of you were going, here we go. But let's look at o tautahi. So within taku mōhio, nā kōrero I rongo rāhau, ko kite rau, ko pānui te au, te whenua o tautahi, belonging to tautahi. Much yes. like here, Yep. o tāwhao. O tāwhao. Ai. Well, how we spell tautahi now, currently, how most the populace spell o tautahi is capital O, Yep. and then a lowercase T-A-U-T-A-H-I. Wow. Yes, okay. Hurricane. Yes. So the tupuna, the name of the ancestor gets lost in the name. In the name, kia ora. So how I spell it is capital O hyphen capital T at tautahi. Yeah, kia whai mana ke te tupuna, eh? Aye. And that's how we spell o tāwhao now. Yes. Oh, kia ora. Now, we've been doing that for over 10 years Kia ora. with o tāwhao. Same with o rākau. So o rākau is a shortened name of tupuna, rākau paiwai. Rākau O rākau paiwai, where rākau paiwai resided. Kia ora. O tāwhao, where tāwhao resided. Yes. O tautahi, where tautahi resided. So I think by indigenizing our spelling, Kia ora. of Our orthography. of tupuna, of names, that we're able to pay respect, whakamana, I ngā tupuna e huna nei I roto I ngā ingoa. Yes, kia ora. Yeah. Now, what some people need to get over is the fact that it's at the start of a word, because if you were to look at te whanganui a tara, Yep. tara's at the end. Ne taraika. Right. You got te whanganui, which is usually spelled as one word. One word. Whanganui a tara. Yes. But because there's just one word, the possession before tautahi and the o, it may take a bit of getting used to spelling it like that. Yes, yeah, But yeah, once yeah. you start practicing and using it and normalise it, now that is another level of te whakamana, Te I whakamana. ngā ingoa tūwa, Ai. I ngā ingoa o Aotearoa. It's funny you say that because I keep a diary and I usually line it up every month with ngā ingoa mo ngā wahanga o te marama. And I spell o uenuku Yeah. with a Like- capital U and a Yeah. capital O. And I was Yeah. like, and because, you know, I just kept that to myself for a while because I'm like, oh no, kia hau nei, ki taku titiro, ki tika ana, kia pēnei. Yeah. So yeah, I'm glad you brought that up. So yeah, it made me think for that. Ana. And I want to say the same thing as Hara when mai. hara mai tētai atu whakaaro. Hara mai tō sei. About when, you know, you have bars and they're named after places like Billy's, Lucky's. Yeah. That's like all tautahi. You know, instead of saying tautahis, Yeah. it's all tautahi. Yeah. 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 It's one of those puahiri perspectives. Yeah, the big hype up then, but someone will get it. One of you 50,000 people will. One of these. Nah, I got it. Yeah. O hara mai te kōrero e ho. Hara mai te kore, hara mai tēnei kaupapa. Me whakakapi haere pia hea e tahi. Nei, what are your takeaways? Manu kaihuia. Manu Manu kai- kaihuia. Manu kaihuia. Yeah, when you go to Paihia, when you go to Manu kaihuia, that's the new name. That is the first name Kia ora. and the only name for Paihia. So Ngāti Kahu. Ngāti Kawa, Ngāti Oh, Rahiri. sorry, Ngāti Kawa. Ngāti Kawa, Ngāti Ngāti Kawa te iwi e Ngāti Kawa the person, if you're listening. Yeah, I kai. Nā, no, tēnei Oh, tōi, ne. I roto i runga ia right. pukamata. Okay. Yeah, so e mihi ana kia koe e kara. And yes, no, it was whakarapa. Yeah. It used to be called whakarapa, and then they changed it up to pangaru because the whakarapa email was going to whakapara. Right. No, I totally get it. Yeah.
You mix up with whakarapa and whakapara. Well, ko whakarapa anō, ko whakarapa te ingoa ki taku. Yeah. Yeah. Oe, no, kia tahuri ki tā tātou waiata e te ui, pai tēnā wānanga. Pai tēnei wānanga. Yeah. Anei te waiata o te wiki, ko? Ko tā tātou waiata me tona hāngai ki tēnei kaupapa, pēhea te roa, whakarongo mai. Tino roa, pēhea te roa, atu i konei ki kona. Pēhea te roa, atu i konei ki kona. Kaore pērā raua te roa, atu i konei ki kona. Kaore pērā raua te roa, Ka pai. kaore e tino tawhiti. Tino roa, mama. Te kora tātai. Pēhea te tawhiti mai i kona. Mai i kona ki konei. Pēhea te tawhiti mai i kona. Mai i kona ki konei. Ki kona tātai. Kaore pērā raua te roa, mai i kona ki konei. Tino roa. Kaore pērā raua te roa, kaore e tino tawhiti. Tino hohai, mama. Titiro he hipi. Pēhea te roa mai te reinga, ki te upoko te ika. Mā taupo. Pēhea te roa atu i kona, ki te moturaki ura e. Pēhea te roa. Kaore pērā raua te roa, atu i te reinga ki raki ura e. Kaore pērā raua te roa, kaore e tino tawhiti. Mama, pirangi memi, pirangi wharepaku. Te raiwa ai a papa i tana taraka. Pai a papa. Atu i te reinga ki o neke e. He nui taku aroha kia papa e. Kua ware ana hanu i tie. Ai, tino pirangi nea, o titiro he motoka, anō. Pēhea te roa atu i konei. Atu i konei ki kona. Pēhea te roa atu i konei ki kona. Kaore pērā raua te roa, atu i konei ki kona. Kia tere. Kaore pērā raua te roa, kaore e tino tawhiti. Mama, tino pirangi. Kaore e tino tawhiti. Mama, tino pirangi. Kaore e tino tawhiti. Kua tae mai ki te wharepaku, anei e tama. Too reiti, mama. Kani move that body. Are we there yet? Oh, Awe, are we there yet? Are we there yet? Are we there yet, kāre e roa? Not long, bub, not long. That was neat. Yeah, so, when you're travelling, Yeah, how long till we get to Raitihi? yeah. How long do we get to Ohakune? Ana. Yeah. And you get tired of playing I Spy with my little karu. Moia o karu. Ana. Yeah. Hei rawe tēnā waiata. Ana Yeah. e whakahuahua nei hoki ngā e tahi o ngā wāhi roto. Aye. Yeah. See, go back and listen and see if you can pick out any of those names. Yes, yeah. And how te tikanga o e tai o e rā ingoa. Sure. If you don't know. Where are they? Where are they? Yeah. Ana. Ana. Hoi anō e hoa. Ko tāua tērā. Hara mai te kōrero. Hara mai te kōrero. Hara mai te noho. Hara mai te Iana, paupau. Yeah. Kemi. Kau e rawe. Yeah, he rawe. Tino rawe. And well, if you're driving at the moment, if you're doing your washing, if you're whatever you're doing, where you are, do you know? Do you know? Yeah, Papamoa. I know Papamoa's a popular place because I've seen the house prices now. Papamoa, how te ingoa, Another wānanga. another wānanga. Yeah. But do you know the name of the ingoa Māori of where you live? Kia ora. Of the towns you travel through? Research them. Yeah. Go out, find the names, the name and also the tikanga behind the name. Yep. Yeah. Why was it named that?
Ia kia kaha kia tātou e kore musi te ako. Ai. Haramai te ako. Haramai te ako. Haramai te ako. Hoi anō e hoa e mihi ana tēnā tāua. Ai, tēnā tāua. I nā kōrero. Ana. E nā tēnā hoki koutou ngai Taringa. E mihi ana tēnā koutou hei kona mai. Hei kona mai. Bit whakaronga pi kari kari. Gather up close everybody buddy. Taringa, taringa, taringa. Yeah, tahuri mai ki o. Whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira. Whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa, ā nā te māngai pāho I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe. Taringa, whakarongo mai.